తాకట్లో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజున మార్కెట్ ధర కట్టి మిగిలిన డబ్బును మీకు అందిస్తుంది కొమ్మూరి గోల్డ్. Good morning to all of you. Wish you a very happy new year and Sankranti Shubhakankshalu Andriki. So again we have 1 year has passed since we last met for annual press meet. I'm happy to tell you that a lot of things have been achieved, a lot of things are being planned for the next year. So prison admission details చూస్తే మాకు యాజ్ యూజువల్ అండర్ ట్రయల్ చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారు. 36,627 ఈసారి అండర్ ట్రయల్స్ ఉన్నారు. అండ్ కాన్విక్ట్స్ 5,056. అండర్ ట్రయల్స్లో అంత ఎక్కువ పెరగలేదు, బట్ కాన్విక్ట్స్ చాలామంది ఆల్మోస్ట్ 81% ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఈసారి. That means that probably conviction rate is good. Crime wise details చూస్తే అన్ని క్రైమ్స్ లో అడ్మిషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. పాక్సో యాక్ట్, ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్, మర్డర్ కేస్, ప్రాపర్టీ ఆఫెండర్స్, క్రైమ్ అగైన్స్ట్ విమెన్ అన్ని కేసులో ఎక్కువ కాదు, ఒక 11% కింద ఇంక్రీజ్ వచ్చింది. బట్ వెన్ వీ లుక్ అట్ సైబర్ క్రైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 135.6% అడ్మిషన్లో ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో కూడా 152% అడ్మిషన్స్లో ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఏజ్ వైజ్ అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ చూస్తే మాకు 18 to 30 అండ్ 31 to 50 ఇయర్స్లో ఎక్కువ మంది సింపుల్ ఇంక్రీజ్ ఉంది, అరౌండ్ 11 to 13% ఇంక్రీజ్ ఉంది. అండ్ అబవ్ 50 ఇయర్స్లో ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ లేదు, జస్ట్ ఒక 2% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ టైమ్ ప్రెస్ నుంచి కూడా ఇంతకుముందు నాకు ఒకసారి సంబడి హ్యాస్ ఆస్క్డ్ మీ దట్ ఎంతమంది ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఎంతమంది రిపీట్ అఫెండర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ డేటా కూడా మేము ఇస్తున్నాము ఎన్సీఆర్బీకు. సో ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ ఉన్నారు. సో టోటల్ మాకు వచ్చిన అడ్మిషన్స్లో ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ 40,090 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ రిపీట్ అఫెండర్స్ 2,496. సో రిపీట్ అఫెండర్స్, దట్ ఈస్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్, వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు, ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. సో ఫారినర్స్లో దెర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కేటగిరీ ఇన్ విచ్ మాకు డిక్రీజ్ ఉంది ఇన్ అడ్మిషన్స్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఫారినర్స్ ఒక 107 అడ్మిషన్ అయితే ఈసారి ఓన్లీ 74 ఫారినర్స్ ప్రెజెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో అడ్మిషన్ అయ్యారు. సో ది హైయెస్ట్ ఇంక్రీజ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ admissions in prison department. Foreign admissions have decreased this year. So prisoners court production, that is prisoners ko court ku తీసుకెళ్ళాలి. So there are two ways in which we produce prisoners in the court. ఒకటి physically, that is police department వాళ్ళు escort ఇస్తారు, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి తీసుకొస్తారు. And second is video conferencing. So in order to save time, fuel and other things, ఈసారి మేము చాలా స్ట్రెస్ పెట్టాము ఆన్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్స్. బట్ సర్టన్ ట్రయల్లో కొన్ని పోర్షన్స్ ఓన్లీ కెన్ బి గివెన్ ఆన్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్. 23లో 92% ఉంటే 24లో 94 అండ్ ఈ సంవత్సరం 98కు వచ్చింది. సో ఆల్మోస్ట్ 98.5 మాకు ప్రిజన్ కోర్ట్ ప్రొడక్షన్ అయింది ప్రిజనర్స్కి. అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కూడా సిమిలర్లీ ఇంక్రీజ్ అయింది. 23లో 37% ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ త్రూ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ఉన్నప్పుడు 24లో 55% అండ్
25లో ఈసారి 69.47% అయింది. సో దిస్ ఈస్ కోర్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రిజనర్స్ త్రూ పోలీస్ ఎస్కార్ట్ అండ్ త్రూ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ హ్యాస్ డ్రాస్టికలీ ఇంప్రూవ్డ్. సో లీగల్ ఎయిడ్, మీకు తెలుసు లీగల్ ఎయిడ్ ఇస్తాము మేము తెలంగాణ ప్రిజన్స్లో. దిస్ టైమ్ లీగల్ ఎయిడ్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రెంథెన్డ్ అండ్ 6,573 prisoners లీగల్ ఎయిడ్ అవైల్ చేశారు. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ హాఫ్ రిలీజ్ అయ్యారు. దోస్ హూ హ్యావ్ అవైల్ లీగల్ ఎయిడ్, దాంట్లో 3,635 మెంబర్స్ రిలీజ్ అయ్యారు. సో మా దగ్గర తెలంగాణ ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వీ హ్యావ్ 155 లీగల్ అండ్ ప్యానల్ అడ్వకేట్స్. దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై లీగల్ సర్వీస్ authority of the state as well as the district, and 47 paralegal volunteers కూడా ఉన్నారు. paralegal volunteers అంటే అమంగ్ ది ప్రిజనర్స్ మేము ట్రైన్ చేస్తాము వాళ్ళకు లీగల్ అబౌట్ ద లా, అండ్ వాళ్ళు వాలంటీర్స్ అయి దే విల్ బి హెల్పింగ్ అదర్ ప్రిజనర్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ paralegal volunteers. సో లైక్ దట్ 47 మెంబర్స్ మా దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. సో ప్రెస్ నోట్ ఇవ్వలేదా? ఇప్పుడు ఇచ్చేసేయండి ఫస్ట్, అది దాంట్లో టిక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జైల్ అదాలత్, నంబర్ ఆఫ్ జైల్ అదాలత్స్ ఈసారి 44 హెల్డ్ అయింది. కేసెస్ 1,558 కేసెస్ దాంట్లో పరిశీలించారు. అండ్ ప్రిజనర్స్ రిలీజ్డ్ 985, ఆల్మోస్ట్ ఒక 1,000 ప్రిజనర్స్ రిలీజ్ అయ్యారు జైల్ అదాలత్లో. సో సపోర్ట్ టు పూర్ ప్రిజనర్ స్కీమ్, ఇది ఒక కొత్త స్కీమ్, కొత్త లాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్. ఇక్కడ ప్రిజన్స్ హూ ఫుల్ఫిల్ సర్టన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వాళ్ళకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తాము గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి టు గెట్ ఫర్ their security as well as to get released on bond. So under this scheme this year 18 prisoners have been released. So as per information from the Ministry of Home Affairs, Telangana prison stands first in the country as far as support to poor prisoners scheme is there. And దీంట్లో మాకు నల్సార్ యూనివర్సిటీలో కూడా ప్రొఫెసర్ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ కృష్ణదేవరావు అండ్ ప్రొఫెసర్ మురళీ కన్నం కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ తెలంగాణ ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్. ఇన్సూరెన్స్ టు ప్రిజనర్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. దాంట్లో పిఎం ఎస్బీవై, పిఎం జేబీవై అండ్ ఆయుష్మాన్ వయా బంధన స్కీమ్ కూడా ఉంది. దాంట్లో మేము ప్రిజనర్స్కు ఎన్రోల్ చేస్తాము. ఇప్పటి వరకు యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు క్లెయిమ్ చేయలేదు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అయింది. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ 70 years అండ్ అబవ్కు ఒక 23 మెంబర్స్కు మేము ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చాము. సో లోన్స్ టు ప్రిజనర్స్, ఇది కూడా తెలంగాణ ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇది ఒక వెరీ యూనిక్ ఫీచర్. ఓన్లీ దిస్ స్టేట్లో ఇది మేము ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ ప్రిజనర్స్కి ఇస్తాము. ఈసారి ఈ సంవత్సరంలో 58 prisoners హ్యావ్ అవైల్డ్ ద లోన్స్, అబౌట్ 18 lakhs లోన్స్ ఇచ్చాము. సో టోటల్గా ఇప్పటి వరకు 1,92,00,000 ఇచ్చాము టు ప్రిజనర్స్. సో రీఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్రిజనర్స్. వాళ్ళ ప్రిజన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీతో దూరం అయిపోతారు. సో వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి కష్టం అవుతుంది. అందుకని గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మేడ్ 3 main మెథడ్స్ త్రూ విచ్ వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ నాట్ లూజ్ కనెక్షన్ విత్ ఫ్యామిలీ. ఒకటి పెరోల్. ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ చేస్తారు 30 days. ఈ సంవత్సరంలో 301 ప్రిజనర్స్కు పెరోల్ శాంక్షన్ అయింది. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ ఫర్లో, ఇది డీజీ ప్రిజన్స్ ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ 14 days. దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ఆన్ గుడ్ బిహేవియర్. అది ఫర్లో 218 ప్రిజనర్స్కు ఇచ్చాము. దెన్ ప్రీమెచ్యూర్ రిలీజ్, ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఈసారి అయింది. యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్లైన్స్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పాస్డ్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ స్పెషల్ రెమిషన్ ఆఫ్ లైఫ్ కాన్విక్ట్స్. ఇంతకు ముందు మీకు తెలిసి ప్రీమెచ్యూర్ రిలీజ్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ అంటే రెగ్యులర్గా జరగలేదు, జియో కూడా లేదు. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాస్ చేసింది గైడ్లైన్స్. అండ్ దీంట్లో రీహాబిలిటేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఏమి చేస్తే వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ది క్రైటీరియా అండ్ హూ ఆర్ ది డెసిగ్నేట్ అథారిటీస్, ఎవరు రివ్యూ చేస్తారు, ఎవరు శాంక్షన్ చేస్తారు ప్రీమెచ్యూర్ రిలీజ్, అది చేశారు. సో హెల్త్ కేర్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ మేము ప్రిజన్లో ఎంత హెల్త్ కేర్ ఇస్తున్నాము. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ద ఫిగర్స్. ఇన్ తెలంగాణ ప్రిజన్ ఎవ్రీ ప్రిజనర్ వచ్చిన వెంటనే దే అండర్గో మ్యాండేటరీ మెడికల్ స్క్రీనింగ్ అండ్ హెల్త్ చెకప్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. సో దిస్ ఇయర్ 891 prisoners విత్ ఫిట్స్కి మేము డయాగ్నోసిస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము. 1,225 బీపీ డిటెక్ట్ అయింది, 1,461 డయాబెటీస్,
2 requiring kidney dialysis also identify అయ్యి ట్రీట్ అయ్యారు. డెంటల్ కేర్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ టు 161 inmates, kidney stone treatment to 56. 17 pregnant women prisoners were assisted for safe delivery at government maternity hospitals. A total of 379 surgeries అయినాయి. దాంట్లో 86 eye surgery, 169 ear surgery, 81 nose, 20 hernia, 5 appendicitis and 18 heart surgeries కూడా త్రూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ జరిగినాయి. సో మెడిసిన్స్ విచ్ వర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రిజన్ హాస్పిటల్స్ అది కూడా ప్రొక్యూర్ చేసి మేము ఇన్మేట్స్కు ఇచ్చాము ఫర్ అరౌండ్ 11,39,000+ రూపీస్. మెడికల్ క్యాంప్స్ ఎంటైర్ ఇయర్లో అరౌండ్ 13 మెడికల్ క్యాంప్స్ జరిగినాయి ఇన్ వేరియస్ ప్రిజన్స్ అండ్ ఇన్మేట్స్ వర్ గివెన్ కాంప్రిహెన్సిబుల్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ హెల్త్ కేర్. యోగా ఇంటర్నేషనల్ డే సెలబ్రేట్ అయింది మా ప్రిజన్, ఆల్ ది ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, ఆల్ ది ప్రిజన్ జైల్స్లో. దాంట్లో ఒక 10 days అవేర్నెస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ కోర్స్ ఇచ్చాము. అండ్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అందరూ ప్రాక్టీస్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ 6,597 prisoners and 910 staff and participate చేశారు. All the senior officers went to various jails and they have also participated. సో దీంట్లో ఆయుష్మాన్ భయవందన నేను ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను, ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే విచ్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ రిఫార్మేషన్ ఫర్ ప్రిజనర్స్. ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే మాకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నుంచి లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇన్ తెలంగాణ జైల్ అండర్ థమ్స్ ఇన్ అండ్ సైన్ అవుట్ మోటో. సో దాంట్లో 23,220 ప్రిజనర్స్ వేర్ మేడ్ లిటరేట్. వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్ అయి వచ్చారు, వాళ్ళకు లిటరేట్ చేశారు. సో దట్ అట్లీస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఓన్ నేమ్ రాసుకుని వెళ్ళవచ్చు. సో స్కూలింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి NIOS నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్తో MOU చేసుకుని 108 inmates ఇంక్లూడింగ్ 8 women inmatesకు కూడా ఎన్రోల్ చేసాము. వాళ్ళు క్లాస్ 10 ఎగ్జామినేషన్కు ఫిబ్రవరిలో ఇది కమింగ్ మార్చ్లో వాళ్ళు అపియర్ అవుతారు. దెన్ యాజ్ యూ ఆల్ నో గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ త్రూ స్టడీ సెంటర్స్ ఇన్ చెల్లపల్లి రన్ చేస్తున్నాము త్రూ BR అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. ఈసారి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ గారు హ్యాస్ గివెన్ సర్టిఫికేట్స్ టు 28 inmates who completed graduation. స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్. వాళ్ళు ప్రిజనర్స్ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు ఎర్న్ లివింగ్ అండ్ సపోర్ట్ దేర్ ఫ్యామిలీ. సో దాంట్లో దేర్ ఆర్ 28 ప్రిజన్ ఇండస్ట్రీస్లో కోర్సెస్ మేము ఇచ్చాము అండ్ అలాంగ్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్. So as you all know, it is not, the law does not permit us to force under trials to work in prison. So we have convicts, 5,856 convict admission nunchi 4,615 prisoners ku 79% mem skill development training ichchamu in 2025. Then under Sankalp scheme, the government of Telangana with the National Academy of Construction, we have implemented a tailoring based self-employment training to 100 women prisoners, and they have also provided us with 29 tailoring machines under this scheme. Vocational activities మీరు చూడండి 13 vocational activities జరుగుతున్నాయి as of now, and దాంట్లో number of prisoners 15,000, more than 15,000 prisoners involved అయ్యారు, and they were able to earn 1,63 lakhs in this. Then agriculture in activityలో vegetable, dairy, floriculture and sheep farmingలో 85 members participate చేశారు, and they have earned 9,57,000 money. So behavior therapy next, apart from education and vocational skills training, behavior therapy is a very important aspect of reformation of prisoners. దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దాంట్లో ఉన్నతి ప్రోగ్రాంలో 936 prisoners they underwent cognitive behavior therapy and psychosocial counseling కూడా జరుగుతుంది for women inmates, and దాంట్లో 624 women inmates they have underwent this counseling. Psychotherapy కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాము along with Devas Unlimited. So 60 inmates from 9 prisons వాళ్ళకు తీసుకొచ్చి TOT ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాము. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ 9 prisonsలో దే విల్ స్టార్ట్ దిస్ సైకోథెరపీ ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ కాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్.
As far as rehabilitation telsu meeku that Telangana Prisons is in the forefront regarding rehabilitation by establishing 32 fuel outlets along with nationalized oil companies like IOCL, BPCL, HPCL. ఇప్పుడు వరకు మాకు prisoners who are involved in these fuel outlets are 212 prisoners ఉన్నారు and వాళ్ళకు మేము 3,79,000 plus salary కూడా ఇచ్చాము. As far as recreation is concerned, almost 5 years tarvata ఈసారి we had conducted prisoner sports and cultural meet. అందరికీ ఒక 220 ఇన్మేట్స్కు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 2 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. వాళ్ళ కోసం స్పోర్ట్స్ ఆర్టికల్స్ ఒక 12 lakh వర్త్ కొనేసాము అండ్ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ రిగార్డింగ్ దిస్. సో ప్రిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ as far as that is concerned చాలా మంచి టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అయింది ఈసారి. సో వీ హ్యావ్ బాట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ వర్త్ 2.5 crores and this was given under ICGS 2.0 and modernization of prison administration schemes kinda we have given. It includes computers, UPA, webcams, then biometric fingerprint devices, bullet cameras, drone cameras, walkie-talkies and others. సో కొత్తగా ఒకటి ఐటీ సెల్ ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంతకు ముందు తెలంగాణ ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఐటీ సెల్ లేదు. సో కొత్తగా ఫామ్ చేశాము. మా శ్రీను నాయక్ ఇస్ హెడ్డింగ్ ఇట్. సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత మాకు చాలా వరకు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఐటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ బిన్ సాల్వ్. నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు more than 1 lakh లిగసీ డేటా ఉండేది వితౌట్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ అప్. సో అది అంతా 1 lakh లిగసీ డేటా అంతా ఫిల్అప్ చేశారు ఇన్ అవర్ ఈ ప్రిజన్స్ అండ్ ఐసీజీఎస్. దెన్ ఇంకొకటి మాకు ఆధార్ కార్డ్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఆధార్. అది కూడా అప్డేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఆధార్ ఆథరైజేషన్ లేకుండే వీఆర్ వెరీ పువర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు దట్ హ్యాస్ ఆల్సో బిన్ అప్డేటెడ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. And we have for the first time one of the first few departments అది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము in headquarters. This is basically digital recording చేస్తుంది of visitor details and issuance of e-passes so that they have a hassle-free and smooth process to meet the various officials. Prison website ఒకటి తయారు చేసాము just before the All India Prison Duty Meet. అది కూడా అప్డేట్ చేసాము అండ్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ ఆర్టీఐ డీటెయిల్స్, ఈవెంట్స్, ఆన్లైన్ గ్రీవెన్స్ సబ్మిషన్ ఇవి అన్నీ పోర్టల్లో ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్. సో ఈ ఆఫీస్ త్వరలో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఈ ఆఫీస్ ఇన్ ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రిజన్ హెడ్ క్వార్టర్స్. సో ఆల్రెడీ మేము official government email IDs create చేసాము for most of the staff officers and e-office system very soon this month only we are going to implement. Then this is another good news. High Court, the Honorable High Court of Telangana is going to give last SCMS committee meeting lo kuda decide chesaru prison department ku 52 dedicated kiosk machines istunnaru. So in all the jails memo untamu, this will be very very useful for the prisoners endukante they can view their case particulars, case status, next hearing date, legal aid kuda dantlo they can seek and also they can e-file appeal petitions పెట్టడానికి ఫిజికల్లీ వెళ్ళి చేయడానికి అవసరం లేదు. ఈ కియోస్క్లో అప్పీల్ పెటిషన్ పెడితే అది కన్సర్న్ కోర్ట్స్కు వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇంకా ఒకటి బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ మేము స్టార్ట్ చేసాము ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అండ్ వెరీ సూన్ త్వరలో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆల్ ది జైల్స్. సో with this we are going to improve accountability and transparency. So infrastructure development kuda jariginayi. First మీ అందరికీ తెలుసు సిద్దిపేట్ డిస్ట్రిక్ట్ జైల్ is ready for inauguration. We are waiting for a time from the honorable CM garu. So this will be a high security prison and దీంట్లో significant feature అంటే స్వాస్తిక్ cells ఉన్నాయి. So many of the మీకు తెలుసు elite forces like NIA and అదర్ ఫోర్సెస్ ఏదో తీసుకొచ్చి ప్రిజనర్స్ ఇచ్చినప్పుడు హై సెక్యూరిటీ హై రిస్క్ ప్రిజనర్స్కు పెట్టడానికి ఈ స్వాస్తిక్ సెల్స్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. దెన్ ఒకటి ఆల్వేస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్
judiciary ఎవరు వచ్చినప్పుడు they used to point out about the overcrowding in certain jails, especially Warangal jail పోయిన తర్వాత కొంచెం overcrowding problem వచ్చింది. సో అప్పుడు 4 years back some barracks were sanctioned, but because of lack of funds అలాగే పడి ఉండేవి in చెర్లపల్లి, చెంచల్గూడ and Warangal. Now we have taken up through our own on our own completion of these barracks. ఈ barracks అంతా కంప్లీట్ అయిపోతే అరౌండ్ 500 prisoners మేము పెట్టగలుగుతాము, అకామిడేషన్ ఇవ్వచ్చు. దిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 415 prisoners ఇన్ సిద్దిపేట్ జైల్. ఇవి రెండు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 800 to 900 మాకు ఇన్మేట్స్ అకామిడేషన్ పెరుగుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ సాల్వ్ అవర్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ ప్రాబ్లమ్, విచ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ వెన్ యూ కంపేర్ టు ఆల్. ఓవరాల్ తెలంగాణ ప్రిజన్స్లో ఓవర్ క్రౌడింగ్ లేదు, బట్ సర్టన్ జైల్స్లో కొంచెం ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఉంది. దెన్ ఒక మంచి ఫీచర్ ఈసారి చేసాము. ఐ థింక్ ఇట్ మస్ట్ బి ద ఓన్లీ ఫైరింగ్ రేంజ్ బిలాంగింగ్ టు ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక న్యూ ఫైరింగ్ రేంజ్ మేము వికారాబాద్లో చేసాము. సో దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్. ప్రపోజల్స్ ఆల్సో ఫర్ మల్టీపర్పస్ ఫంక్షన్ హాల్, ఒక సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కరెక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విచ్ వీ కాల్ ద నేషనల్ ప్రిజన్ అకాడమీ, అండ్ ఒక హై సెక్యూరిటీ జైల్ ఆఫ్టర్ వారంగల్ జైల్ వాజ్ డిమాలిష్డ్. హై సెక్యూరిటీ జైల్ అట్ వారంగల్ ప్రపోజల్స్ కూడా పంపించేసాము. ఫర్ దిస్ బోత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ వెరీ పాజిటివ్, అండ్ ఈ శాంక్షన్స్ త్వరలో వస్తుంది అని కూడా వీఆర్ హోపింగ్. దెన్ రెనోవేషన్ ఆఫ్ ప్రిజన్ ప్రొడక్ట్ స్టాల్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ బికాస్ ఈ సంవత్సరంలో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ప్రిజన్ ప్రొడక్ట్స్. సో దాంట్లో లైక్ అమెజాన్ ఒక గోడౌన్ ఉండాలి, ఒక మంచి ప్లేస్ ఉండాలి వేర్ వీ కెన్ ఇమీడియట్లీ సెలెక్ట్ అండ్ సెండ్ ఈ-కామర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ రెనోవేటెడ్ ఇన్ చెర్లపల్లి ఒక స్టార్ట్ చేసాము ప్రిజన్ ప్రొడక్ట్ స్టోర్, and this will be helping in our stalls, prison stalls, as well as for our e-commerce start cheste. Then staff, as far as staff welfare is concerned, మేము ప్రిజన్ డ్యూటీ అండ్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ఫర్ జైల్ స్టాఫ్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ 5 years. దాంట్లో 10 lakh వర్త్ స్పోర్ట్స్ ఆర్టికల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము టు వేరియస్ జైల్స్. లోన్స్ ఇస్తున్నాము టు అవర్ ప్రిజన్ పర్సనల్ లోన్, కంప్యూటర్ లోన్, ఎడ్యుకేషన్, మ్యారేజ్, మెడికల్ ఇలాగా. సో 371 మెంబర్స్కి మేము లోన్ ఇచ్చాము. లోన్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఒక వెల్ఫేర్ కమిటీ తయారు చేసాము. దాంట్లో వార్డర్స్ నుంచి సూపరింటెండెంట్ వరకు ఆఫీసర్స్ అండ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. దే డిసైడ్ ఎవరికి వెల్ఫేర్ లోన్ ఇవ్వాలి. సో హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ వస్తే ఆరోగ్య భద్రత కవరేజ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది. సో రిగార్డింగ్ దిస్ అది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 years నుంచి ట్రై చేస్తే కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఈ కవరేజ్ ఇచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ వర్కింగ్ కమిటీ అండర్ ఐజీ వెల్ఫేర్. అక్కడ ట్రస్ట్ ఫార్మ్ చేయడానికి దే ఆర్ నౌ వర్కింగ్. ఐజీ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ది వర్క్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండర్ దిస్. సో మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అన్ అగ్రిమెంట్ బికాజ్ ఇంతకు ముందు ఉన్న మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అగ్రిమెంట్ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయింది. సో విత్ విజయ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ఆల్ ప్రిజన్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ 55 years and above, అండ్ ఆల్సో కన్సెషనల్ రేట్లో వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇవ్వడానికి ఒక MOU చేసాము. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇస్ సాలరీ ప్యాకేజ్. చూస్తే మాకు ఎవరెవరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వాళ్ళకు 4-5 మెయిన్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ ఆల్ ది బ్యాంక్ పీపుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు గివ్ అస్ సాలరీ ప్యాకేజ్. సో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. SBI బ్యాంక్ వచ్చి వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ పీపుల్ సో దట్ ఈ సాలరీ ప్యాకేజ్ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ హ్యావ్ accidental insurance up to 1 crore. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ఫ్రీ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్స్. కొంతమంది క్వార్టర్లీ ఇస్తారు, కొంతమంది యాన్యువల్ ఇస్తారు. అండ్ మెనీ ఫెసిలిటీస్ వస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ డిస్కౌంట్ ఇన్ లాకర్ ఫెసిలిటీస్. సో దెన్ మాకు రికగ్నిషన్ అండ్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. స్కాచ్ అవార్డ్, ద మోస్ట్ ఫేమస్ స్కాచ్ అవార్డ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్. దాంట్లో తెలంగాణ ప్రెజెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు ద ఆన్ 29th March 2025కి వచ్చింది ఫర్ exemplary project on rehabilitation and reintegration of prisoners into society. Apart from this, we also got the gold medal for best hygiene prison. 7th All India Prison Duty Meet lo BPRND officials entire country తిరిగారు, వేరియస్ ప్రిజన్స్ చూశారు. వాళ్ళు సెంట్రల్ ప్రిజన్ చెల్లపల్లికి బెస్ట్ హైజీన్ ప్రిజన్ ఇన్ ఇండియా అని గోల్డ్ మెడల్ అవార్డు చేశారు.
So what are the new initiatives? New initiatives అంటే de-addiction center. I must tell you, మొన్న నేను and DIG we had gone to Rashtra Raksha University in Gandhinagar in Gujarat. అప్పుడు మాకు తెలిసింది that even though de-addiction center, మేము ఇక్కడ తెలంగాణలో నిబృతి అని చెప్తున్నారు దానికి. సో de-addiction center is a government of India project through నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్ కింద వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అండ్ తెలంగాణలో మిషన్ పరివర్తన్ కింద త్రూ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ జువెనైల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు మనీ వస్తుంది. సో నో బడీ, నాట్ అ సింగిల్ ప్రిజన్, నాట్ అ సింగిల్ స్టేట్ హ్యాస్ డన్ దిస్ ఎక్సెప్ట్ తెలంగాణ ప్రిజన్స్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు దట్ దిస్ గవర్నమెంట్ is stressing on it is on de-addiction or rather drug free society. దాంట్లో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు బయట ఉన్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ de-addiction centers అండ్ హెల్ప్ వస్తుంది. బట్ ఒక్కసారి ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు సెండ్ ప్రిజనర్స్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ de-addiction. సో దిస్ de-addiction centers 4 వచ్చాయి ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఆల్ 4 సెంట్రల్ జైల్స్ మేము పెట్టాము, చెంచల్గూడ, చెల్లాపల్లి, సంగారెడ్డి అండ్ నిజామాబాద్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ NGO ఇక్కడ విమెన్ ప్రిజన్లో కూడా ఒక de-addiction సెంటర్ మేము పెట్టాము. సో దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు నంబర్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. స్క్రీనింగ్స్ అందరికి చేయరు, దోస్ ఓన్లీ హూ షో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ వాళ్ళకి చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ 2915 మెంబర్స్కి స్క్రీన్ చేశారు. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్మేట్స్ హూ హ్యావ్ గాన్ WHO అసిస్ట్ స్క్రీనింగ్ 590 మెంబర్స్ చేశారు. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్మేట్స్ హూ ఆర్ ఫాలోడ్ అప్, వాళ్ళు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆల్సో ఫాలో అప్ చేస్తాము. వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ de-addiction సెంటర్ ఈజ్ లింక్డ్ టు అ NGO త్రూ జువెనైల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ మేము లింక్ చేసాము. సో దట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్సో ఫాలో అప్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ వీ హ్యావ్ పియర్ ఎడ్యుకేటర్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ de-addiction సెంటర్స్లో పియర్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఫ్రీ టు గో అండ్ ఫాలో అప్. But we follow up only those inmates who show interest and with only their consent. So this is a very big step. De-addiction center doing it only such scheme, even though it's a government of India scheme which is running successfully, is Telangana prisons. And we maaku de-addiction center gurunchi we have also got recommendation from a international conference. Very soon we will be sending paper on this to that conference. సో ఎపికల్చర్ ఆర్ బీ కీపింగ్ కూడా మేము కొత్త స్టార్ట్ చేసాము. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో ఇంకా వేరే ప్రిజన్స్లో ఇది జరగట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఇప్పుడు మేము ఆల్మోస్ట్ ఈ విదిన్ 2 months మేము అరౌండ్ 500 kgs ఆఫ్ హనీ, ప్యూర్ హనీ వీ వర్ ఏబుల్ టు గెట్. అండ్ వ్యాక్స్ కూడా వచ్చింది, అరౌండ్ 25 kgs ఆఫ్ వ్యాక్స్ చేసాము. ఇప్పటి వరకు వ్యాక్స్ నుంచి ఐటమ్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ డన్. అది మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వ్యాక్స్ నుంచి ఐటమ్స్ లైక్ కాస్మెటిక్ ఐటమ్స్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్, సోప్ అవి అన్నీ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్ లేటర్. బట్ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ దట్ నుమాయిష్లో మా దిస్ హనీ చాలా మంచిగా సేల్ అవుతుంది. బికాస్ నో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడెడ్, నథింగ్. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ హైజీనికలీ ప్యాక్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ దాట్. అగర్బత్తి యూనిట్స్ కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాము. ఇది కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ జైల్లో ఫ్రమ్ వేరియస్ టెంపుల్స్ తీసుకొచ్చి చేసాము. అండ్ భద్రాచలం స్పెషల్ సబ్ జైల్లో 2 ప్లేసెస్లో అగర్బత్తి చేసాము. ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్. సో సెంటెన్స్ ప్లానింగ్ ఆల్సో ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినప్పుడు వీ ప్లాన్ దేర్ సెంటెన్స్ సో దట్ వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రిజన్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు do it and then get reintegrated into society. So this is a structured approach for resettlement and resocialization of convicted prisoners. So already maaku discussion this is being maaku hand holding chestunaru retired ఇంతకు ముందు prison IG MR Ahmad garu. And also we are going to partner with Tata Institute of Social Sciences for this project. Waste to wealth ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము. దిస్ విల్ ఆల్సో మేక్ ద ప్రిజనర్స్ హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వేస్ట్ పేపర్, ఇంతకుముందు వేస్ట్ పేపర్ మాకు యాజ్ పర్ ప్రిజన్ రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ న్యూస్ పేపర్స్. సో ఆ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేవి. సో నౌ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ స్లోగన్ ఓల్డ్ న్యూస్ న్యూ పర్పస్. దాంట్లో వీ హ్యావ్ టాట్ prisoners how to make paper bags. అవి అన్నీ ఇప్పుడు నుమాయిష్లో కూడా వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ టోటలీ చేసాము. వీఆర్ గివింగ్ పేపర్ బ్యాగ్స్.
సో ఫుడ్ వేస్ట్ కూడా మేము బ్యాగ్ కంపోస్ట్ చేసాము. ఇది ఒక పాత స్కీమ్ ఆల్రెడీ నడుస్తుంది. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అన్ని జైలు నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్స్, ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దానికి వైర్ చేసుకుని వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దెమ్ ఫర్ మేకింగ్ ల్యాంప్ షేడ్స్, ఫర్నిచర్, స్టూల్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. దెన్ ఓల్డ్ టైర్స్, ఓల్డ్ డ్రమ్స్, ఆయిల్ డ్రమ్స్, ఐరన్ స్క్రాప్ ఏవి ఉన్నాయి దానికి కూడా వీఆర్ మేకింగ్ టర్నింగ్ ఇంటూ furniture items like chairs, stools and other items. I request all of you to please visit Numaish and akkada meeku mottam all our products kanipistundi and please buy also. So standardization of prison products for the first time we have done, and this is a very important step and with long term results. Intaga mundu each jail was preparing in a different way. Valu SOP ledu, whatever the chemist was saying they were doing. So now we have given them training, పక్కా ఎస్ఓపి చేసాము. అండ్ ఆల్ ద జైల్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సామాన్ వాట్ ఎవర్ ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ ది సేమ్ క్వాలిటీ అండ్ ద సేమ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎస్పెషల్లీ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి ఖాలిద్ గారు వచ్చిన తర్వాత హీ హ్యాస్ డన్ దిస్ అండ్ లేబులింగ్, ప్యాకింగ్ అన్ని స్టాండర్డైజ్ అయినాయి. సో అండ్ ఫైనలీ I wanted to tell you about the 7th All India Prison Duty Meet. One of the biggest, ఇప్పుడు వరకు చేయలేని టైప్లో చేసాము. We got the praise of both Ministry of Home Affairs as well as the BPRND, and almost 1300 participants వచ్చారు along with supporting staff. 24 states and union territories నుంచి participants వచ్చారు and they competed in 36 events. And most important is ఇప్పుడు వరకు టెక్నాలజీ ఎక్స్పో ఏదో మేము చేసాము, టెక్నాలజీ ఎగ్జిబిషన్ అండ్ ప్రిజన్ ప్రొడక్ట్ స్టాల్స్ ఎప్పుడు ఏ డ్యూటీ మీట్లో జరగలేదు. From the beginning till now, this is the first time and this is the innovative effort of Telangana prisons. We have done this and deentlo we have showcased advanced solutions for prison security and prison administration. AI enabled surveillance systems, drones, scanners, contraband detection technology, robotics and modern information management software. ఇవి అన్నీ దాంట్లో ఫర్మ్స్ వచ్చి ఎగ్జిబిట్ చేశారు. దెన్ ఒక 13 స్టేట్స్ వాళ్ళు చేసిన ప్రిజన్ ఇన్మేట్స్ చేసిన ప్రిజన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేశారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఎస్పెషల్లీ తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మంచి సేల్ అయింది వాళ్ళకి. సో దే వర్ ఆల్సో వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ గాట్ టు నో దట్ ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా సో మెనీ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ ఈస్ అ బిగ్ ఎకనామీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. Another notable feature was which touched the heart of participants. Entire India lo ochina participants ku each and every participant from warder to DG oka charminar memo gift chesamu, and this charminar was made by the inmates mostly of Chellapalli. Last ku maaku konjam shortage aithe Chenchalguda inmates kuda chesaru. So DG nunchi వార్డర్స్ వరకు అందరూ ఒక చార్మినార్ తీసుకుని వెళ్ళారు. సో దిస్ విల్ బీ నైస్ మెమరీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తారు దట్ దిస్ వాజ్ మేడ్ బై ఇన్మేట్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ప్రిజన్. And the silver lining of that was Sone Pe Suhaga was we got Telangana prisons got the overall championship, and we went and took a photograph with the Honorable CM Garu and he also appreciated it. So this is all for this time. Chala new initiatives we have been thinking. As 2025 comes, you will be seeing a lot of new efforts and new initiatives in Telangana Prison Department. So thank you for your patient hearing. సో జైలు అదాలత్లో రిలీజ్ అయిన వాళ్ళ లిస్టు ఆల్రెడీ ఇచ్చామండి. మీ దగ్గర ఉన్న ప్రెస్ నోట్లో జైలు అదాలత్లో రిలీజ్ అయిన వాళ్ళది ఉంది. సో ఈ ఇయర్ 985 ప్రిజనర్స్ రిలీజ్ అయ్యారు. కేసెస్ 1558 కేసెస్ సాల్వ్ అయినాయి. తర్వాత మీరు చెప్తున్నట్టు పెట్రోల్ బంక్ అనేది మేము ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ నడపడం కాదు, ప్రిజనర్స్కి రిహాబిలిటేషన్ పర్పస్. సో ఎవరైతే మా దగ్గర లైఫ్ టైం ప్రిజనర్స్ ఉన్నారో ఓపెన్ జైల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడానికి, రిలీజ్ అయిన ప్రిజనర్స్కి రిహాబిలిటేషన్ పర్పస్, మెయిన్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గడవడానికి మెయిన్ పర్పస్ అది. సో మీకు దీనిలో డేటా కూడా ఇచ్చాము. ఇప్పటి వరకు మెయిన్ పర్పసే అది, పెట్రోల్ బంక్ పెట్టు పర్పస్. 50 లక్షల కుంభకోణం కాదండి. స్టాక్ వెరిఫికేషన్ అన్నది ప్రతి ఒక్క యూనిట్లో కూడా ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి స్టాక్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు అన్నట్టు.
ఎన్ని ఉండాలి, ఎన్ని ఉన్నాయన్నది చేయడంలో దాంట్లో కొంత షార్టేజ్ అనేది గుర్తించడం జరిగింది. అందుకు తదనుగుణంగా డీజీ ప్రెసిడెన్స్ గారు ఆల్రెడీ యాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేశారు. అవన్నీ కూడా రికవరీస్ కూడా ఇనిషియేట్ చేశారండి. సార్ 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 మేడం, సంగారెడ్డి జైల్లో ఇప్పుడు మీ సార్ చెప్పారు కదా విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదని అంటున్నారు. సంగారెడ్డి జైల్లో సిబ్బందికి దాదాపు ఒక 30 lakhs వరకు ఇచ్చి విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. సిగాచి ప్రమాదానికి సంబంధించి యజమాని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు సంగారెడ్డి జైలు లాస్ట్ 2 monthsలో నేను 3 times విజిట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో స్పెషల్ క్లాస్ ప్రివిలేజెస్ అంటే, స్పెషల్ క్లాసు విఐపి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, దాంట్లో ఒక కాట్ ఇవ్వడం కానీ, ఒక మ్యాట్రెస్ ఇవ్వడం కానీ, ఒక పిల్లో ఇవ్వడం కానీ, టేబుల్ ఇవ్వడం కానీ, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కానీ, చైర్ కానీ, ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే దీన్ని విఐపి ట్రీట్మెంట్ కానీ స్పెషల్ క్లాస్ ప్రిజనర్గా చేయడం జరుగుతుంది. మీరు చెప్పిన విధంగా సిగాచి కానీ మిగతా ఏ ప్రిజనర్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ఎట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు. మరియు సంగారెడ్డి జైలు కానీ మిగతా జైళ్ళలో ప్రతి బ్యారక్లో కూడా సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్ ఉన్నాయండి. ప్రతి బ్యారక్లో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యారక్లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అవి డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానమై ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఎవరు తేడా చేసినా కానీ దాన్ని ఈవెన్ జడ్జెస్ కానీ, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ కానీ, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కానీ మరియు యూనిఫార్డ్ ఫోర్సెస్లో వి అడాప్ట్ నో టాలరెన్స్. అంటే ఎవరు తప్పు చేసినా కానీ పనిష్మెంట్ అన్నది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఎవరు మంచి చేస్తే అప్రిసియేషన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టు అట్లాంటి అయితే ఎటువంటి అంటే ఇవ్వకూడని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినట్టయితే మేమైతే గుర్తించలేదు. సార్ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్, జైలు శాఖకి సిగాచి నుంచి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఏమైనా అందాయా? రాలేదండి, ఇప్పటివరకు 1 రూపాయి కూడా రాలేదు మేడం. తీసుకోం కూడా. యాజ్ పర్ మా మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ప్రకారం ఎవరైతే ప్రిజనర్స్ ఉంటారో వాటితోటి ఎట్లాంటివి కూడా తీసుకోవడానికి వీలు లేదండి. చంచల్గూడ జైలు, చెర్లపల్లి జైలు, సంగారెడ్డి జైలు, ఈ 3 కూడా ఏంటంటే హ్యాబిచువల్ ప్రిజనర్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక సిటీలో ఒక 1000 members హ్యాబిచువల్ ప్రిజనర్స్ అందరూ కూడా ఈ 3 జైళ్ళలో వస్తూ ఉంటారండి. వారిలో 99% మేము చూస్తుంటాం. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ అడ్మిషన్లోనే వివిధ గ్రూపుల్ని ఎక్కడికి తరలించాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏ బ్యారక్లో సెగ్రిగేషన్ అన్నది ఈ ప్రిజన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. కాబట్టి వారందరినీ కూడా వివిధ ఎక్కడైతే గొడవ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయో వాళ్ళందరినీ కూడా సెపరేట్ చేసి సెగ్రిగేషన్ చేసి అవసరమైతే జైలు ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా మేమే చేస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఎక్కడెక్కడో సంవత్సరానికి 1-2 ఇన్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంతా కూడా మనం కంట్రోల్లో అనుకోకుండా సడన్గా ఒకలా ఇన్సిడెంట్ జరిగినా కానీ దానికి అట్లాంటివి జరగకుండా మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామండి.